current. The final conclusion is voltage and current we need to produce. We need to produce. This is the final conclusion. I need voltage called electromotive force, EMF. What we call? EMF. We call it as EMF is known as voltage. Adi nak kavali. So that electrons will flow. If we apply voltage, electrons will flow. Flow of electrons is known as current. Flow of electrons is known as current. So two things I need. One is voltage, other is current. So how can I produce this one? This is the question mark. Idi nak kavali. Voltage, current. With help of batteries, we can get that one. Batteries to తీసుకురావచ్చు. Batteries 9 volts batteries. 9 volts battery. But how many days it will run? Only small bulb will run for 9 hours or 10 hours. After that, what will do? I want to run this total room. I need more voltage there. I need 9 volts is not sufficient. I need 100 volts. I need 200 volts. This is the disadvantage of batteries. This is the disadvantage of batteries. I need continuous voltage. I need continuous voltage, more voltage. Continuous voltage istune undali. More voltage. Continuous voltage, more voltage. Continuous voltage, because I want to run this room, this building, this village, this city and district, state. I want to run power. I need power. I need power. Then what should we do? I need more voltage. Continuous voltage. Keep in your mind. More voltage, continuous voltage. Then only this building will run, this village will run, this district will run, the state will run, total India will run. Because we have so many fans, we have so many industries, we need so many power. So much of power we need. We need so much of. Then what should we do? Then we'll go for the Faraday's law of electromagnetic induction principle. We'll go for the, what he says, what is statement? It is called statement. This statement is called Faraday's first law statement. He says that he need a conductor first. He says that what he needs? Conductor requirement. What is the requirement to generate a voltage? What is the requirement to generate a voltage inside the conductor? What is our target? Voltage and current. What is our target? Voltage and current. This is our target. This is our target. So how to produce the voltage? How to produce the voltage? Clear? So what is the first requirement? First requirement is state India. అంతే కదా. And this is our target.
Continuous voltage. So 1 day, no 2 days. అది కాకుండా ఇంకొక సొల్యూషన్ ఆప్షన్స్ DC. What is the example of conductor? Tell me, answer copper wire. If I ask you what is the example of conductor, what is the answer? Copper. But call it as always conductor. So conductor is rotating in the magnetic field. Second requirement. Third requirement is relative motion undali kachitanga. Movement undali. Relative motion ante entiది? Movement undali. Magnetic field ana movement undali. Okay, lekunte conductor ana movement undali. And movement is called rotation. Movement is called rotation. That is called relative motion between conductor and a magnetic field. Between conductor and these three requirements untene we can generate the voltage. We can generate the voltage called EMF, electromotive force in the conductor. We got a voltage without batteries, without chemicals. Battery is made up of chemicals. Battery is made up of chemicals. Without any chemicals, we can get the voltage in the conductor. In the conductor. This is our target. Right? What are the requirements of large bench? To get the voltage EMF in the conductor. What is the requirements? What are the requirements? What are the requirements? Magnetic field. How to get the magnetic field? With help of magnets. With help of we get the magnetic field. Second one, I need a conductor. What is the example of conductor we have taken here? Copper wire. Third one is relative motion. What does it mean? Relative motion means one should have movement. Movement undali. Magnetic field and a movement cheyandi. Lekunte otherwise conductor should be movement. Any one has to rotate. Magnetic field otherwise conductor. Any one has to rotate, not both. One has to movement ante rotation. And movement undali itla. Idi requirements. Idi requirements. Now after getting the requirements, we'll go for the design called simple loop generator. The name is given simple loop generator. We are generating 25 volts. Starting in the chinna voltage set by Faraday's first law. First law cheppadu. We can generate a simple loop generator. The voltage is 25 volts. ఒక్కసారి ఈ ప్రిన్సిపల్ తెలిస్తే then we can generate 1000 volts, 2000 volts, 11,000 volts, 20,000 volts, whatever it may be, to run the India. First we should know the simple loop generator concept. First we should know the simple loop generator concept called 25 volt generator. 25 volts generator. These are the requirements to get the voltage. To get the voltage. Magnetic field kachitanga undali with help of magnets. With help of magnets. Second one is conductor. Example is copper wire. Third one is relative motion. What does the relative motion indicate? That one should be a movement. One should be a
movement, rotation, we call it as rotation. Clear? Now this is north pole, this is the south pole, this is the north pole, this is south pole. Magnetic is flowing from north pole to south pole. We cannot see the magnetic field. We cannot see the, we have magnetic field inside these two, north pole, south pole, north pole, south pole. ఈ రెండు
Clear all of you? So once again I am telling that per conductor what we have side, left side right side ఏముంటాయి, స్లిప్ రింగ్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి, స్లిప్ రింగ్స్. స్లిప్ రింగ్స్ పైన ఏముంటాయి, బ్రషెస్. ఆ బ్రషెస్కి ఏం కనెక్ట్ చేస్తున్నా, ఒక బల్బ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నా. వాట్ వీఆర్ కనెక్టింగ్, బల్బ్. బల్బ్ విల్ గ్లో, బల్బ్ విల్ గ్లో. ఇది కండిషన్. దీన్ని ఏమంటామంటే ఏసీ జనరేటర్ అంటాం. ఏమంటాం, ఏసీ జనరేటర్. ఈ బల్బ్ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఈ బల్బ్ ఏముంది, డైరెక్ట్ కనెక్షన్. దీంట్లో ఏదైతే వేవ్ ఫామ్ వస్తుందో అదే వేవ్ ఫామ్ బల్బ్కి వెళ్తుంది. దీనిలో వచ్చిన 25 volts సైన్ వేవ్, వాట్ ఆర్ ద వి గాట్ 25 volts సైన్ వేవ్, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు ది బల్బ్. బల్బ్లో కూడా చెక్ చేస్తే సైన్ వేవ్ ఉంటుంది, 25 volts ఉంటుంది. బల్బ్లో కూడా 25 volts ఉంటుంది, సైన్ వేవ్ ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ఇస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏసీ జనరేటర్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏసీ జనరేటర్. ఏమంటాం అంటే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఏసీ జనరేటర్. బోత్ 2 in 1 క్వశ్చన్ అన్నా నేను. 2 in 1 క్వశ్చన్, సేమ్ ప్రాసెస్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? కానీ మన టాపిక్ ఏంటి ఇప్పుడు, డీసీ జనరేటర్. మన టాపిక్ ఏంటి, డీసీ జనరేటర్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. ఈ కండక్టర్కి అటు ఇటు ఏముంటాయి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాదు, ఏముంటాయి, స్లిప్ రింగ్స్ ఉంటాయి. స్లిప్ రింగ్స్ పైన ఏముంటాయి, బ్రషెస్ ఉంటాయి. ఆ బ్రష్కి ఏం కనెక్ట్ చేస్తున్నా, ఒక బల్బ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నా. అక్కడ ఒక వైరు, ఇక్కడ ఒక వైరు, మధ్యలో బల్బ్. దిస్ కాల్డ్ ఎ బల్బ్. 1 wire here, 1 wire here. వస్తుందా? క్లియర్? రైట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇస్తున్నా, వినండి. వాట్ ఈస్ ద వేవ్ ఫామ్ ఇన్ ద కండక్టర్, సైన్ వేవ్. క్లియర్? నా బల్బ్ ఈస్ గ్లోయింగ్. వాట్ ఈస్ ద వేవ్ ఫామ్ ఇన్ ద బల్బ్, సైన్ వేవ్. ఇది ఏసీ, ఇది ఏసీ. సైన్ వేవ్ అంటే ఏసీ. సైన్ వేవ్ అంటే ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్, అప్ అండ్ డౌన్, అప్ అండ్ డౌన్. అది రెండుట్లో ఏసీ. సో దిస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ జనరేటర్ ఇట్ ఈస్, ఏసీ జనరేటర్. ఏసీ జనరేటర్. ఇది మన ఫస్ట్ టాపిక్. అంటే 2 క్వశ్చన్స్ చెప్పేసినట్టు. ఇప్పుడు నేను ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చెప్పినట్టు, 2 questions కంప్లీటెడ్. 2 questions కంప్లీటెడ్. బట్ ఏసీ జనరేటర్ డీసీ జనరేటర్కి తేడా ఏముందంటే, వినండి, తేడా ఏముంది సార్ మరి ఎందుకు ఏసీ జనరేటర్ డీసీ జనరేటర్ అంటే తేడా పెట్టారు వాళ్ళు. ఏంటంటే ఇక్కడ కండక్టర్ రొటేట్ అవుతుంది డీసీ జనరేటర్లో, ఏసీ జనరేటర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రొటేట్ అవుతుంది, కండక్టర్ స్టేషనరీ. దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి. డీసీ జనరేటర్కి ఏసీ జనరేటర్కి కన్స్ట్రక్షన్ చేంజ్ చేస్తున్నా. ఏం కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నా చెప్పండి, కన్స్ట్రక్షన్ డిఫరెన్స్ చెప్పండి. ఇక్కడ డీసీ జనరేటర్ కండక్టర్ రొటేట్ చేస్తున్నా, ఏసీ జనరేటర్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని రొటేట్ చేస్తున్నా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని రొటేట్, స్టేషనరీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. స్టేషనరీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డీసీ జనరేటర్ అండ్ ఏసీ జనరేటర్. బిట్వీన్ డీసీ జనరేటర్, ఇది క్వశ్చన్ అడుగుతారు మీకు. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏసీ జనరేటర్ డీసీ జనరేటర్? ఏసీ అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రొటేట్ చేస్తున్నాం. కండక్టర్ ఏం చేస్తున్నాం, కబర్ వేని స్టేషనరీ డస్ నాట్ రొటేట్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రొటేట్ చేస్తున్నాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రొటేట్ చేయాలి. క్లియర్? అదే డీసీ జనరేటర్, డీసీ జనరేటర్ కండక్టర్ని రొటేట్ చేస్తున్నా ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎనీ వన్ రొటేట్. దిస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డీసీ జనరేటర్ అండ్ ఏసీ జనరేటర్. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మైండ్లో ఫిక్స్ కావాలి. దిస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. దానికి ఎందుకు సార్ అన్నప్పుడు నేను ఒక ఫైవ్ అడ్వాంటేజ్ చూపిస్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో. ఎందుకు సార్ ఇట్లా చేస్తున్నామంటే కనుక ఏసీ జనరేటర్లో ఒక 4 to 5 అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మనకు. ఆ 5 అడ్వాంటేజెస్ మీకు నోట్స్ చూపిస్తాను ఒకసారి. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? 5 అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మనకు దానివల్ల, ఏసీ జనరేటర్ వల్ల. ఓకేనా? Right. See, these are the following basic requirement to satisfy the generator. What is the first one? Uniform magnetic flux, field or flux. ఎలా వస్తుంది? With help of
permanent magnet, natural magnet, otherwise electromagnet. First one requirement. What is second requirement? A system of conductors, lakhs of conductors or simple conductor. Copper wire or aluminum bars. Maximum 90% will go for copper wire. Next, third one, relative motion between the magnetic field and the conductor. Turbines rotate chestam. Cheppa meeku indaku mundu. 11,000 volt generate cheyalante I cannot rotate. I cannot rotate. Turbines paina pressure chestam with help of prime mover or turbine or IC engine. This is the first requirement. Now we will go for the working principle of DC generator. So this diagram is important. First one, the basic diagram. Emundal first I need north pole, south pole, magnetic field is flowing. Next one is conductor in one loop antam dini, single loop. Take a copper wire, make it into single loop. Take a copper wire, make it into single loop lo add cheyali. Tarvata emundal slip rings. ఏముంటుంది ఇక్కడ స్లిప్ రింగ్స్, ఇక్కడ బ్రషెస్, దెన్ ఇట్ ఇస్ ద లోడ్ బల్బ్. R1 అంటే బల్బ్. ఇది చెప్పాను లేదు ఇంతకుముందు. ఇదే స్ట్రక్చర్. ఈ స్ట్రక్చర్ని గుర్తుపెట్టుకొని డ్రా చేయాలి. ఫస్ట్ ఈజ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కండక్టర్. హౌ షుడ్ బి ద కండక్టర్? వన్ లూప్. వన్ లూప్లో తిప్పాలన్నమాట. కాపర్ వైర్ తీసుకొని దాని చుట్టూ రౌండ్ అప్ చేయాలి. చేస్తే ఒక లూప్ తయారవుతుంది. దానికి ఏం చెప్పాను? ఒక స్లిప్ రింగ్స్ పెడతాము, బ్రషెస్ పెడతాం. ఆ బ్రషెస్కి ఏం కనెక్ట్ చేస్తున్నా? ఒక బల్బ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నా. ఆ బ్రష్కి ఏం కనెక్ట్ చేస్తున్నా? బల్బ్ విల్ గ్లో. వెన్ ఎవర్ వోల్టేజ్ అపియర్స్ ఇన్ ది కండక్టర్, బల్బ్ విల్ గ్లో. వోల్టేజ్ రావాలి. దేంట్లో రావాలి? కండక్టర్లో వోల్టేజ్ రావాలి. దీంట్లో వోల్టేజ్ ఇక్కడ రావాలి. దీంట్లో వోల్టేజ్ రావాలి. ఆ కండక్టర్లో వోల్టేజ్ వస్తే కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఆ కరెంట్ విల్ అపియర్ ఆన్ ది బల్బ్. So this is the basic generator called a basic generator. Now we want a sine wave. మనకి ఏం కావాలి? సైన్ వేవ్ రావాలి. ఈ కండక్టర్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే we should have a sine wave is produced called voltage 25 volts. ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఆన్సర్ ఏంటిది? కండక్టర్లో. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? కండక్టర్లో we have to see the sine wave or 25 volts. దానికి థియరీ రాయాలి మీరు. ఏం రాయాలి? You have to write down the theory. The first theory is right 0 degrees లో పెట్టా. ఎన్ని డిగ్రీస్ ఉంది? 0 degree. ఇంకా రొటేట్ చేయలేదు. స్టేషనరీ. కండక్టర్ ఇస్ స్టేషనరీ, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్టేషనరీ. ఐ హావ్ నాట్ స్టార్టెడ్ రొటేటింగ్. రొటేట్ చేయలేదు. దెన్ వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ హియర్? 0. ఇక్కడ ఉంది వోల్టేజ్ 0. ఇక్కడ 0 వోల్ట్. నో వోల్టేజ్ ఇస్ ఇండ్యూస్డ్. ఎందుకంటే ఇంకా కట్ కాలే, ఇంకా రొటేట్ చేయలే నేను. లింక్ కాలే. లింక్ ఎప్పుడవుతుంది? కట్ అవుతుంది. వెన్ ఎవర్ కండక్టర్ రొటేట్స్ ఇన్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కట్. కట్ అంటే ఏంటి? లింక్. సో లింక్ కావాలి. వాట్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ హియర్? 0. సో ఇది మీరు రాయాలి. బేసిక్ జనరేషన్ 0 degreesలో రాయాలి. ఏం రాస్తారు? 0 degrees. నెక్స్ట్ వన్, మీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డయాగ్రామ్ అవసరం లేదు. ఒక డయాగ్రామ్ చాలు. ఇది డయాగ్రామ్ అవసరం లేదు. జస్ట్ వేవ్ ఫామ్ ఉంటే చాలు. ప్రతిసారికి డయాగ్రామ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓన్లీ డ్రా ఫర్ ది ఫస్ట్ వన్. బేసిక్ జనరేటర్కి రాయండి. నెక్స్ట్ ఆన్వర్డ్స్ డోంట్ డ్రా ద డయాగ్రామ్, జస్ట్ గో ఫర్ ది వేవ్ ఫామ్. నెక్స్ట్ వన్ 0 to 90 degrees. చూడండి, చేంజ్ అయిందా లేదా? 0 to 90 degrees. వీ గాట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్. 0 to 90 degrees ఈ వోల్టేజ్ వచ్చింది నాకు. దిస్ ఇస్ ద వోల్టేజ్, వీ గాట్ ఇట్ వైల్ రొటేటింగ్. హౌ మెనీ డిగ్రీస్ ఇట్ షుడ్ రొటేట్? 360 degrees. One rotation. First we have to discuss at 0 degrees. Second we have to discuss at 0 to 90 degrees. So we got this kind of voltage. Now the next one 90 to 180 degrees. 90 to 180 degrees. See this one. Change the direction. This one. See black chudandi. See the black one. It is rotating. See the black one. Next one 180. See this one. Black color. Rotation. Indicates, black color indicates 180 to 180. Next to last one 272. This is the final waveform we got it. Called sine wave. 25 volt generator. Simple loop generator we call it as. This is called a working principle of DC generator. Right. After that we got a pulsating DC. We won't get a pure DC. Pure DC అంటే ఏంటిది? What is a pure DC?
దిస్ కాల్డ్ ఏ ప్యూర్ DC. పెన్ లేదా? పెన్ ఉంది చూడు. పెన్ ఉందా చూడు. ఉంది ఆఫ్లో ఉందా? సో 7 మార్క్స్ అంటే ఇది రాయాలి. ఫస్ట్ ఏం రాస్తారు? డెఫినేషన్. సెకండ్ వన్ ఇస్ ప్రిన్సిపల్. థర్డ్ వన్ ఇస్ స్టేట్మెంట్, రిక్వైర్మెంట్స్, దెన్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ DC జనరేటర్. నెక్స్ట్ ఏంటి? 0 degrees, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360. We got one sine wave, one rotation. This is the 225 volt generator. Continuously rotate అవుతూనే ఉంటుంది. రొటేషన్ ఆపేసామనుకో సైన్ వేవ్ రాదు. మీరు రొటేషన్ ఆపేసారనుకో తిప్పడము ఏమవుతుంది? మళ్ళీ జీరోకి వస్తాం. ఆఫ్ కండిషన్. మన DC జనరేటర్లు ఏంటి? ప్యూర్ DC రాదు. ఏమొస్తుంది మనకు? పల్సేటింగ్ DC వస్తుంది. ఏంటిది? పల్సేట్. ప్యూర్ DC రాదు. అక్కడ ఇంకొక డిజైన్ చేసుకోవాలి. మనం ఏం చేయాలా? ఇంకొక డిజైన్ చేయాలి. ఫిల్టర్ డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఏం డిజైన్? ఫిల్టర్ డిజైన్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎగ్జాక్ట్లీ వీ డోంట్ గెట్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ప్యూర్ DC. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ పల్సేటింగ్ DC, ప్యూర్ DC అంటాము. దిస్ కాల్డ్ ప్యూర్ DC. ఇది DC అంటాం. యాక్చువల్గా మనకు వచ్చేది ఏంటిది? ప్రాక్టికల్ కేస్ పల్సేటింగ్ DC. దిస్ కాల్డ్ ఏ పల్సేటింగ్ DC. ఇది ఆఫ్ చేయరే. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ పల్సేటింగ్ DC. దీన్ని పల్సేటింగ్ DC అంటాం. ఇది పల్సేటింగ్ DC. ఇలా వస్తుంది ప్రాక్టికల్ కేస్. దీన్ని ఇలా కన్వర్ట్ చేస్తారు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ డిజైన్స్తో ఇలా కన్వర్ట్ చేస్తారు. మనకు వచ్చేది పల్సేటింగ్ DC. బట్ నేను ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ లాస్ట్ వన్. ఏమన్నా మీకు ఇక్కడ స్లిప్ రింగ్స్ ఉంటే AC జనరేటర్ అన్న. ఏమన్నా? AC జనరేటర్ అన్న. AC జనరేటర్ ఇంతవరకు ఏంటిది? AC జనరేటర్. ఏంది ఒక డిఫరెంట్ మెయిన్ డిఫరెన్స్? ఐ టోల్డ్ యూ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. వాట్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ DC జనరేటర్, AC జనరేటర్? మ్యాగ్నెట్ విల్ రొటేట్, కండక్టర్ ఇస్ స్టేషనరీ. DC జనరేటర్లో కండక్టర్ విల్ రొటేట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్టేషన్. అది మెయిన్ డిఫరెన్స్. అది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సెకండ్ థింగ్, ద సేమ్ సెంటెన్స్ అప్ టు ఇయర్ సేమ్ AC జనరేటర్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐ నీడ్ ఏ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్. Now I need a DC generator, not AC generator. Up to here AC generator. Now our topic is DC generator. Then now I want to change the design. I want to change, instead of slip rings, I will convert into split rings. Slip ring this is em pedutuna split or rings. The other name is commutator. ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా. రిమూవ్ ద స్లిప్ రింగ్స్, అప్లై, మేక్ ఏ డిజైన్ ఆఫ్ కామ్యుటేటర్. వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ది కామ్యుటేటర్? విచ్ కన్వర్ట్స్ AC to DC. అది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద DC జనరేటర్ అండ్ AC జనరేటర్. Now this is not slip rings, this is
commutator, because our topic is DC generator. Our topic is DC generator. Right, ఇది ఫైనల్ కండిషన్. క్లియర్? DC generator is completed. సో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి ఇప్పుడు నాకు? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, కండక్టర్, కామ్యుటేటర్ అని చెప్పా, కామ్యుటేటర్, బ్రషెస్. ఇవి మెయిన్ పార్ట్స్. ఇవి ఇక్కడ స్లిప్ రింగ్ అనకూడదు DC జనరేటర్లో. నేను మన టాపిక్ ఏంటి ఇక్కడ? DC generator. Please don't call it as, now we call it as commutator. Call it as AC generator slip rings అందాం. సో రెండు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మాకు రెండు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఏంటిది? AC generator and DC both are completed. Two questions are completed. This is pulsating DC. మనకు రావాల్సింది ప్యూర్ DC రావాలి. మనకి ఏం కావాలి? ప్యూర్ DC. బట్ ప్రాక్టికల్గా పల్సేటింగ్ DC వస్తుంది. వీళ్ళు డిజైన్ అక్కడ ఒక కొత్త డిజైన్ చేసుకొని మనం ప్యూర్ DCలో తీసుకెళ్తాం. నెక్స్ట్ వన్, ద లాస్ట్ వన్. నౌ ఐ షుడ్ నో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్. మనం వాట్ ఈస్ అవర్ టార్గెట్? మనం ఏం ప్రొడ్యూస్ చేసాం ఫైనల్గా? వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. ఫైనల్గా ఏం ప్రొడ్యూస్ చేసాం? వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. మన వోల్టేజ్ కరెంట్ డైరెక్షన్స్ కావాలి. నాకేం కావాలి? వోల్టేజ్ అండ్ డైరెక్షన్ కావాలి. ఇదిగో ఈఎంఎఫ్ ఇది కావాలి, ఈ డైరెక్షన్ కావాలి. కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుందో నాకు కావాలి. నా టార్గెట్ ఇప్పుడు ఇది. నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఈజ్, నా టార్గెట్ కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుందా కావాలి. క్లాక్ వైజ్లో ఫ్లో అవుతుందా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో ఫ్లో అవుతుందా, ఐ షుడ్ నో. దిస్ ఈజ్ అవర్ టార్గెట్. కరెంట్ వచ్చేసింది కన్ఫర్మ్. వీ గాట్ ద కరెంట్ బికాస్ ఆఫ్ వోల్టేజ్, బికాస్ ఆఫ్ లాస్ట్ బెంచ్. వీ గాట్ కరెంట్ బికాస్ ఆఫ్ వోల్టేజ్, ఈఎంఎఫ్. బట్ a current direction, I need the current direction, whether it is flowing like this or like this. ఆ డైరెక్షన్ కావాలి అంటే ఒక నాలెడ్జ్ కావాలి. వాట్ ఇస్ ద నాలెడ్జ్ కాల్డ్? ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్. అది ఎలా ఫ్లో అవుతుంది కండక్టర్లో కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? ఐ షుడ్ నో ద డైరెక్షన్. దానికి ఒక నాలెడ్జ్ కావాలి. ఏంటది? ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ నాలెడ్జ్ కావాలి. సో దట్ వీ కెన్ డిటెక్ట్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కరెంట్. We can get the direction of the current. Why we are going for Fleming's right hand rule? ఎందుకు వెళ్తున్నా Fleming's right hand rule? To know the direction of the current. కండక్టర్లో క్లాక్ వైజ్ వెళ్తుందా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వెళ్తుందా కరెంట్? I should know the direction. Upward or downward? ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? Should know దానికి నాకు ఏం నాలెడ్జ్ కావాలి? Fleming's right hand rule. So what is the condition here? Take the right hand, put like this. All should be in 90 degrees. One is called thumb, middle finger or forefinger. This is called middle finger. This is forefinger. Thumb indicates the direction of the force. Index finger, this is called index finger or forefinger. Indicates the direction of the magnetic field. Middle finger indicates the direction of the current. Condition enti? All should be in 90 degrees perpendicular to each other. What are the names given? Thumb finger, index finger or forefinger, middle finger. All should be in 90 degrees lo undali. This is the condition to know the direction of the current. Out of 3, 2 should be known for you. ఇది ఎలా రొటేట్ చేస్తున్నాం? మనం రొటేట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ రొటేటింగ్ ద కండక్టర్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మన ఇష్టం. క్లాక్ వైజ్ అని రొటేట్ చేసుకో, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అని రొటేట్ చేసుకో, మన ఇష్టం. అది కండక్టర్ని ఎవరు రొటేట్ చేస్తున్నారు? మనం రొటేట్ చేస్తున్నాం. యూ కెన్ రొటేట్ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్. అది తెలియాలి ఫస్ట్. వీ షుడ్ నో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్. మనకు తెలుసు డైరెక్షన్. ఎలా రొటేట్ చేస్తున్నావు నీకు తెలుసు. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్ పెట్టండి, లేకపోతే నార్త్ పోల్ టు ఇలా పెట్టండి. చేంజ్ ద మ్యాగ్నెట్. నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్. నో చేంజ్ ఇట్. మీ ఇష్టం. మన చేతిలో ఉంది అది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ కండక్టర్ రొటేషన్ మన చేతిలో ఉంది. ఆటోమేటిక్ వచ్చేది డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లింగ్. సో దట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద ఎక్స్ప్లెయిన్ ద వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ DC generator.
So that we have completed the working principle of DC generator and AC generator. Both are completed. Both are completed. Clear? Right. Last bench. How to know the direction of the current? How to know the direction of the current? With help of Fleming's right hand rule. With help of Fleming's right hand rule. All should, first condition, all should be in 90 degrees or perpendicular to each other. Give the names of the finger. Give the names. This is called thumb finger. Thumb finger indicates the direction of the conductor or force. Conductor. Force. Ela rotate chestunnau. Clockwise a? Anti-clockwise a? Conductor ela rotate chestunnau. Ela force chestunnau. Torque. Next one. This indicates magnetic field direction. North pole to south pole. Otherwise North pole to south pole. North pole to south pole అంటే ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. ఇది ఇవి చేంజ్ చేశారనుకో నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్. వీ కెన్ చేంజ్ ద మ్యాగ్నెట్స్. వీ కెన్ చేంజ్ ద మ్యాగ్నెట్. మన ఇష్టం. ఇది నార్త్ పోల్ కావచ్చు, ఇది సౌత్ పోల్ కావచ్చు. నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్. ఇప్పుడు ఇది నార్త్, ఇది సౌత్ అన్నప్పుడు ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. మన ఇష్టం అది. ఈ రెండు తెలిస్తే నీకు థర్డ్ వన్ తెలిసిపోతుంది. ఏంటది? డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ విచ్ ఇండికేట్స్ మిడిల్ ఫింగర్. విచ్ ఇండికేట్స్ మిడిల్ ఫింగర్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో దట్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ క్వశ్చన్ 1, క్వశ్చన్ 2. వాట్ ఈస్ క్వశ్చన్ 1? Explain the working principle of DC generator. Second question, explain the working principle of AC generator. Explain the working principle. AC generator appudu em untayi? Slip rings. Ade DC generator appudu split. SPLIT, split. Otherwise what is the name of other name of split? Commutator. What is the duty of the commutator? Which converts AC to DC. Which converts AC to DC. The duty of commutator is which converts AC to DC. ఇది మన మెయిన్ పార్ట్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఏమేమి కావాలి నాకు? మెయిన్ ఏమేమి కావాలి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఖచ్చితంగా కావాలి. కండక్టర్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందండి? కండక్టర్. సెకండ్ క్వశ్చన్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ DC మెషిన్. ఇప్పుడు ఏంటిది? ఈ 25 voltsని 11,000 volts చేయాలంటే నాకు సరిపోదు. సింపుల్ లూప్ జనరేటర్ సరిపోదు. నేను కొత్త కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి. 11,000 volts జనరేట్ చేయాలంటే దాన్ని ఒక సిస్టమేటిక్ డిజైన్ చేయాలి. దాన్ని ఏం చేయాలి? సిస్టమేటిక్ డిజైన్ చేయాలి. దాన్నే కన్స్ట్రక్షన్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటాం? అప్పుడు టెక్నికల్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి. మనం ఏం చేయాలి? వీ షుడ్ గివ్ ద టెక్నికల్ నేమ్స్. వీ షుడ్ గివ్ ద టెక్నికల్ నేమ్స్ వీ హ్యావ్ టు గివ్. ఇప్పుడు కండక్టర్ అనకూడదు నేను. ఎందుకంటే ఒక కండక్టర్తో సరిపోదు. 11,000 lakhs ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఉండాలి. ఏముండాలి? మరి ఈ lakhs ఆఫ్ కండక్టర్ ఎక్కడ పెడతావు? అది క్వశ్చన్ మార్క్. అది ఎక్కడో పెట్టాలి కదా. మామూలుగా ఇలా పడేస్తే పడిపోతుంది కింద. lakhs ఆఫ్ కండక్టర్స్ గాల్లో పెట్టినా మనకి ఏమవుతుంది? కింద పడిపోతుంది. దాన్ని ఒక సిస్టమేటిక్గా రొటేట్ చేయాలి. దాన్ని సిస్టమేటిక్గా అప్పుడు కొత్త పేరు తీసుకురావాలి దానికి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్మేచర్. ఆర్మేచర్ డిజైన్ చేయాలి. ఎందుకు డిజైన్ చేస్తున్నామంటే కండక్టర్స్ ఆర్మేచర్లో పెట్టాలి. కాపర్ వైర్ దేనిలో పెడతావు? ఆర్మేచర్లో పెట్టాలి. కింద పడకుండా. lakhs ఆఫ్ కండక్టర్ షుడ్ నాట్ డ్రాప్. కింద పడకుండా మంచి డిజైన్ కావాలి. డిజైన్. Now change the design. Instead of conductor, what should we call now onwards? Armature anali. Conductor anagurdu. ఏమంటాం ఇప్పటి నుంచి? ఆర్మేచర్. ఆర్మేచర్ అనాలి. Now tell me the names. Magnetic field, armature, commutator, brushes. ఇవే మన టాపిక్. దీనే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ DC మిషన్ అంటాం. దీని ఏమంటాం? కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ DC మిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అంతే. పేర్లు చేంజ్ చేసిన అంతే. టెక్నికల్ నేమ్స్. We have given the technical names. We have given the technical names. What is the main difference between DC generator and AC generator? What is the main difference? What is the main difference between DC generator and AC generator? In DC generator, conductor is rotating. In AC generator, magnetic field is rotating. That is the main difference. Second difference. What is the second difference? Here slip rings, here split rings. Called commutator. Called ఈ రెండు చేయాలి. మీదంతా వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ సేమ్.
సో ఇప్పటి నుంచి మనం కండక్టర్ అనకూడదు, ఎందుకంటే 25 వోల్ట్స్కి ఓకే. ఇప్పుడు 11,000 వోల్ట్స్ 5,000 వోల్ట్స్ కావాలంటే నాకు ల్యాక్స్ ఆఫ్ కండక్టర్ షుడ్ బి రొటేట్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ల్యాక్స్ ఆఫ్ కండక్టర్ షుడ్ బి రొటేట్ ఇన్ ద, అప్పుడు కండక్టర్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి నాకు క్వశ్చన్ మార్క్ 1. అప్పుడు నేను ఒకటి తయారు చేయాలి. ఏం తయారు చేస్తున్నా? ఆర్మేచర్. దాంట్లో పెడుతున్నా ఈ కండక్టర్స్ని. ఆర్మేచర్ తయారు చేయాలి ఇప్పుడు నేను. అది పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ చెప్తా. సో ఇప్పుడు కొత్త కొత్త పేర్లు ఇచ్చిన. ఏం పేర్లు అవి? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఆర్మేచర్, కామ్యుటేటర్, బ్రషెస్. ఇవి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అదే సెకండ్ క్వశ్చన్ అంట. ఏం క్వశ్చన్ అది? కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ డీసీ మెషిన్. కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ డీసీ మెషిన్. 7 మార్క్స్ క్వశ్చన్. What is the statement of DC generator? Statement of DC generator. బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. Whenever a conductor links with the magnetic field, EMF is induced in the conductor so that current flows through the conductor. అది స్టేట్మెంట్. ఏం చేస్తున్నావు? అనుకుంటున్నావా? చెప్పు. బయటికి ఇంటికి కాల్ చేయి. సెట్ అవుతావు నువ్వు. కాల్ టు యువర్ పేరెంట్స్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ జనరేటర్? జనరేటర్ డెఫినేషన్ ఏంటి? రాదు. విచ్ కన్వర్ట్స్ మెకానికల్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. మెకానికల్ అంటే ఎట్లా చెప్తున్నావు? హౌ కెన్ యూ సే ఇట్ ఇస్ ద మెకానికల్? ఐ ఆమ్ రొటేటింగ్ ద కండక్టర్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఐ ఆమ్ రొటేటింగ్ ఇన్ ద కండక్టర్. నేను రొటేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మెకానికల్. ఆటోమేటిక్గా కండక్టర్ ఏమొచ్చింది? వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్. వోల్టేజ్ అండ్ ఎలా వచ్చింది? స్టేట్మెంట్. ఎలా వచ్చిందండి? ఏంటి ఆన్సర్? వాట్ ఇస్ స్టేట్మెంట్? వెన్ ఎవర్ ఏ కండక్టర్ rotates in the magnetic field, conductor links with the magnetic field, EMF is in the conductor so that current flows through the conductor. This is statement. This is statement. ఎలా వచ్చిందంటే స్టేట్మెంట్. సో వోల్టేజ్ కరెంట్ వచ్చేసిందంటే కెన్ ఐ సే ఇట్ ఇస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ? కెన్ ఐ సే ఇట్ ఇస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ? ఎస్, ఇట్ ఇస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. అది కూడా చెప్పలేకపోతున్నాను. విచ్ కన్వర్ట్స్ మెకానికల్ టు ఎలక్ట్రికల్. యూ కెనాట్ టెల్ ద స్టేట్మెంట్. చెప్పు. వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఏ statement? What is the requirement of the statement? Requirements ఏమేం కావాలి నీకు? రాదు. బయటికి వెళ్ళిపో నువ్వు కూడా. సిగ్గు శరం ఏం లేదు మనకు. చూడు, ఇంత కష్టపడి చెప్తుంటే కూడా ఆన్సర్లు చెప్తలేరు. ఇప్పుడు సెకండ్స్కి అడుగుతాను నేను సెకండ్ వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్ అన్న. స్టేట్మెంట్ మీరే చెప్పారు నాకు. చెప్పారా? చెప్పింది. మరి ఏం ఆ స్టేట్మెంట్ సాటిస్ఫై కావాలంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ఏముండాలి నాకు? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్స్, కండక్టర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపర్ వైర్,